Я би пору послал свой дед путешкачама, пока дед на планете само. И что само, что мы некие малые путешкачи, видите, сваки малые проблемчики путешкачи, а мы можем настоять, да им помогнем и да будем у них требовать. Well, in recent years, many countries in Eastern Europe went through economic hardship and experienced conflicts and painful transitions. Services for children with disabilities were scarce, poorly financed. Even prior to transition, children with disabilities were somehow hidden from the society. Recognizing numerous challenges facing children with disabilities, Save the Children put together a 3-year project to be implemented in 5 countries of Eastern Europe, focusing on early detection as well as provision of services for integration and rehabilitation, and supporting the parents. And despite the challenges, and there were many, I'm very pleased to see that 2.5 years later, we have achieved a significant change. When it comes to the provision of direct service, there is always a challenge to ensure the engagement of local government authorities. So we ensure the engagement of local government by signing a memorandum of understanding where clear roles and responsibilities were designed and concrete steps about the handover process were provided. Gjithëpërfshirja është shumë e rëndësishme dhe shumë e domosdoshme. Vazhdimësia e këtyre shërbimeve është planifikuar në marrëveshjen, në momentin e parë që është hartuar kjo marrëveshje. Ne jo vetëm që do të vazhdojmë këto shërbime, por do mundohemi dhe do përpiqemi të ruajmë standardet e këtyre shërbimeve dhe këtë model shërbimesh të kemi mundësi ta ofrojmë dhe në zona të tjera ku kemi mungesë të këtyre shërbimeve. Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի նշել, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների լուսե սոցիալ-վերականգնողական կենտրոնը հիմնվել է Save the Children կազմակերպության եւ Երևան Իմ Սեր հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում եւ գործում է Հայ եւ Էլզա Տիտիզյանների բարերարությամբ կառուցված այս հիասքանչ տարածքում։ Save the Children-ը իրականացրեց մեր երազանքը։ Միևնույն ժամանակ ծրագիրը մի նոր մշակույթ բերեց Արմավիր, որ մենք կարողացանք թե մեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ թե մեր բիզնես ներկայացուցիչներին դարձնել շահագրգիռ կողմ եւ ներգրավել ծրագրի շրջանակներում։ Փակումների պարագայում դժվար է գերագնահատել այն դերն ու նշանակությունը, որ իր կատարում է Save the Children կազմակերպությունը, ուրեմն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին որոշակի ծառայություններ մատուցելու հարցում։ Հիմնական խնդիրը դա ուրեմն ֆունկցիաների միջազգային դասակարգիչների կիրարկումն է եւ այս առումով մեզ համար կազմակերպությունը իրոք անփոխարինելի, եթե կարելի է այս բառը օգտագործել, անփոխարինելի գործընկեր է։ Հայաստանում էական փոփոխություններ են տեղի ունենում բժշկական մոդելից անցումը սոցիալականին, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն դիտարկել կարող ուժ եւ ֆունկցիայի միջազգային դասակարգիչով գնահատումը դա պարզապես գնահատում չէ, դա մտածելակերպի փոփոխության է տանում։ Ասոցիացիա Անիկա գախտա საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია, რაც შესაძლებელი გახდა მხოლოდ და მხოლოდ Save the Children-ის მხარდაჭერით და უშუალოდ მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო ფინანსური, თვითონ мотивация, ემოცია, დამოკიდებულებაც ისეთი მხარდამჭერითი იყო, რომ The success of this pilot project is that we build the close communication with the local government, close communication with the parent organization and the parents. Our desire is finally to show the system how it works together, the ministry, the education, formal education and care for the children with special education needs. This will be the example for other schools to develop just the system.
this project will be successful for special education needs, for their future, to develop their social skills, to integrate in the society. One of the uniqueness of Save the Children in Kosovo is our strong collaboration and working relationships that we have established with both the national and local municipalities. Our advocacy efforts have led to financial commitment from the local authorities in Gjakova, with around 49% of financial contribution in rebuilding of the community-based center for children with disabilities. There were huge needs in Gjakova and in Kosovo in general. Everybody is aware that the support that we have gotten initially and even to this day by Save the Children has been of a serious importance for us. We have agreed with Save the Children so that we work together on this. The investment is serious. The municipality will stick to the commitments that we have made in the past. Glava. The establishment of the centers is actually the result of the cooperation which lasted for over a decade in Unasana canton, where we really worked intensively with the government on making the systemic change in the lives of children with disabilities and their families. It is really important for different levels and different sectors of the government to really own the project, to own the services that we provide in the Centers for Development of Inclusive Practices, and that is the only way we can make them sustainable. All our efforts and our goals are to provide better inclusivity and much better living conditions for children that have some additional needs, because certain number of these children and adults were totally excluded. They were staying home, they had no participation in their communities, and we are trying to provide some sustainable future for them. Save the Children's goal was to pilot test the model of childcare for children with disabilities. But we aimed at handing over the model to the government for institutionalization and replication. And I think we are still very much needed to support the government to achieve that. We also need to develop new components to our project to encompass more children, to cover more types of disabilities, different age groups, because this way we will be able to achieve a more comprehensive child welfare system, and this will contribute to the permanent changes in the countries where we work. Bez obzira kako se stvari budu razvijale u vremenu, da grad Sazin ima interes u konačnici sam da u značajnoj mjeri podrži rad ovog centra. Mislim da tu treba pokazivati ljubav prema ljudima, djeci, da tu društvu treba znači napraviti takav ambijent da svi ljudi se ugodno i normalno osjećaju bez bilo kakvih predrasuda. Ona je porušila sve neke zidove koji su se našli ispred nje. Ona je ipak uklopila se u samo društvo ovo. Znači, pomogao je sam i ovaj centar, svemu tome doprineo je. Kako da ne, jako, jako ponosan otac. Jesam.